Всем привет, с вами Артур, продолжаем проходить Kingdoms of Amalur, реконинг, и идем по главному квесту в Делах, или Делах. Отличная пещера, я надеюсь, тут врагов не будет, раз мы идем с этим ткачом судьбы. Ну ты рассказывай, рассказывай. О, тут действительно поселились эти ушлепки. Будет весело. Эй ты! Жопошник. О, такой же... Так, сначала я волков убью. Ого, какого? Нет, он на меня прыгал. Вот в чем дело. Куда же мне надо отправляться? Вернуть артефакты без проблем. Ну что ж, надеюсь, это будет долгий данжен и интересный, самое главное. Вот он, ушлепок, который нам нужен. О, как он меня встречает. Так, помогай, чувак, давай. Круши ему ноги. Будет весело. Ну что ж, хотя бы так. Надо же хоть когда-то использовать эти штучки. Свет и тень. Артефакт. Но тут, похоже, тупик дальше. Если лестница только... Там, по-моему, скелет есть. Да, но поушенов у меня вроде мало, если они, конечно, надо посмотреть вообще. Снаряжение, расходные. Да, одно зелье лечения, это ужас. Так, нам сюда вообще. О, да, но там много народа. Надеюсь, волки по большей степени. Где чертов чувак?
Ладно, с волками мы почти справились, это уже... Последний нет. Теперь пойдут большие поушены в дело. Хотя нет. Или да. Я не хочу с тобой говорить, я хочу осмотреть труп. Главное задание оказалось достаточно непростым даже с нашим уровнем, потому что эти тролли, не тролли, с волками в сочетании достаточно непростые. Ну, Кобольда, это смешно, конечно. Правда, у нас место кончается. Место кончается, поушенов нету, вещи надо чинить. Круто. Надо будет блокирование когда-нибудь попробовать в конце концов. It's good to see some action again. If only one last time. Ну, Кобольды это здорово. Легко с ними справляться можно. Здоровье восстанавливается, пока мы бежим от одного к другому скоплению. Ого. Похоже, их тут еще много.
дальше? Сюда, что ли? Как-то тут много путей. И я не знаю, через какой я пришел. Ладно, пойду через этот. По-моему, я отсюда пришел. Хотя нет, тут есть трупы. Ай, блин, запутался. Просто тут 2 этажа, и они как-то выглядят одинаково. Но зато здоровье восстановилось. И чувак потерялся. Мне бы его помощь тут не помешала бы. Почему-то у меня щит не срабатывает. Но движемся мы верно. Я надеюсь, все же за ним не придется возвращаться. Он сам найдет дорогу. О, появился из меня. I've seen this moment. I'm sorry, but this is as far as I can take you. Хорошо, хоть свой нам помогает. Тысяча 700 опыта, вообще шикарно. Как это здорово. Так. I'm still alive. He was supposed to... Do you have any idea what you've done? What sort of power you're playing with? You absorbed everything he was, everything he would do.
You changed the weave of destiny itself. Because of you, there are deeds he won't do. Children of his that won't be born. Victims that won't die when they were supposed to. Yes, I'm aware. But there's still no telling what damage you could do if you aren't careful. You're much more dangerous than I thought. We need to get you to the Theater of Fate right away. Ну, окей, окей. Меняем судьбы. Круто. Да уж, до этого театра судьбы далековато как-то. Бежишь вперед, бежишь, он все не появляется. Но еще немного врагов, он вообще где-то там. Целый уровень набили. И теперь надо качать силу. А что тут выбрать? Ладно, пусть качается убеждение. Разницы никакой не хочу, эту алхимию качать и так далее. Так. Куда он там понесся? Его ж убьют. Как одного эльфа в одной части. Theater of Fate. I never thought I'd see it. Как неожиданно. Почему кобольдам так важно охранять это чертово место? Да что за говно? Вечно кончается место для поушенов. Я понимаю, что поушен это херня, но мне они определенно нужны. Так. Опять понесся.
Да, мы прибежали. Правда, возможно, это еще одна какая-то локация. Черт. We faith weavers never fully understood the power of this place. Seems there's a lot we don't understand. Gods, I should have brought another bottle. Да, я их уже встречал. Но эти посильнее. No surprise that Niskaru found its way to this place of power. Everything about these ruins is dedicated to this room, and at the center of it all is the Destiny Stone. With it, the Fae taught the Fate Weavers the answers to the deepest mysteries of fate. Put your hands on the stone, and maybe we can find answers to your own mysteries. Just put your hand on the Destiny Stone. It'll show me what... The Destiny Stone came apart at your touch. And all around you, the tapestry of fate, unweaving itself. And there at the core was the Codex of Destiny. The wisdom that the Fae used to help the first Fate Weavers understand the nature of the weave. Don't you see what this means? Yes, yes, it is. And from what I can tell, you're the one changing it. With every breath, you're changing how lives begin and end. The way the Codex of Destiny came to you out of the stone. That's got to mean something too. But I'll be damned if I can read this thing. As dangerous as an open flame, you could help people or destroy them entirely. When you get involved, there's no grand cosmic plan. Only freedom and all the dangers that come with it. And that means I owe you... Wait. What's that? Purge the abomination! In the name of Godfall! Another more. Знакомые туата. Я уже забыл, как они выглядят. Так, попробуем к нему подкрасться. От говно. Но у меня почти получилось. Может, сейчас получится. Нет, они меня видят. Who are you? How do we know you're not working with the Tuatha?
I don't care if you trust me. I'm much more interested in your friend here. You're welcome. I'm beginning to think that these Tuatha don't like you. Now, why do you think that might be? After all, someone who can change the fate of the world, who wouldn't want you? I'm not sure, but they're very well informed about your location. They came straight here from Didenhill, but they're not nearly as interesting as you. Especially now that they're dead. Now it's my turn. Why are you here? Ha! Knowing the future is for fools. Who reads the end of a book before it's time? Save your attention for the present. Like that codex you found? Our scholars thought those were all gone from the world. But you're just full of surprises. Good luck understanding it. That's Fey knowledge. They don't even have a written language. The stone is simply embedded with what they know, unseeable to mortals. Why worry about the little fish when deeper waters hold the more interesting secrets? There's more to this than you understand. I don't have the answers for you, but I know someone who might. When you've taken care of these Tuatha, perhaps you should pay a visit to the High King in Issa. I'm sure he'll be interested in you. Be on your way. We can't trust her. Never met a Darkolfar who'd give me a straight answer, even with a sword at their throat. But she wasn't wrong about that codex. Just be careful doing anything she suggests. Meanwhile, we can't just ignore the Tuatha that are tracking you. We need to do something about them. She said they came through Didenhill, didn't she? They don't belong in these lands, so they probably left a trail wide as an Eden's backside. Meet me there, and we'll track them down. Maybe we can find out why they're after you, or at least how they can find you so easily. I've got some final rites to perform before I leave this place. Good luck. Здорово. Ух, хорошо, что тут путь покороче назад есть. Ну и можно парочку квестов сдать, прежде чем Туата выслеживать. Мне выход казался ближе, чем приходится бежать. Так, ну что ж, 2 задания тут можно вернуть, но, конечно, еще можно переместиться сюда, что мы и сделаем. Прямо сейчас, наверное, если сможем. Я думаю, тут ничего особенного не будет. Да, только человечек. When Hallam told me a mortal had taken the open seat, I did not believe him. But here you stand before me. Impressive. It is a pity about Sagar, a grand hero. But there's not time to raise the king's token in his honor. We need every hand carrying a sword for the coming battle. We've come to aid Sir Ferrara, our brother in the Court of Enchantments. It is time for his telling of the Ballad of Bloody Bones. Ferrara went in pursuit of his nemesis, for Bloody Bones has emerged, poised to abduct a maiden to be his mistress. So goes his song.
You will need to revive Ferrara after the battle. I can only assume Hallam would not have sent you unprepared for this task. Go to Ferrara, and quickly. When the two of you finish, I will await you at the House of Ballads in the north. Do be careful, Sagre. Uduath is northwest. Good luck. Не очень мне это. Да хватит застревать в мосту. Так, а в городок я могу переместиться? Вроде да. You found it after all. For the Mulder's sake, I'm glad you didn't leave it with that monster. I have a few coins left to my name, and you can take them. And the bed's free for your use whenever you care for it. These are Shine and Shadow? I was sent to recover artifacts of importance, not simple weapons. The Templars are going to think me a fool. How am I to return to them with these? There's like to be more dignity in returning empty-handed rather than bringing back such a small trinket. If you want them, they're yours. And I suppose I promise compensation in return for your service. I can't say I'm happy about it, but here's your coin. Now, leave me be. Не так уж и много. Ладно. Что у нас вообще тут имеется с заданиями? Побочные, боевой клич. Ну, конечно, можно выбрать. Это, конечно, наверное, задание этого эльфа, но думаю, оно будет не особо долгим. О, тут можно, по-моему, подчиниться. Это радует. Castellan Delfric has given you a solemn task. I hope you conduct yourself appropriately. Dead? Each and every one? Well, you certainly rose above the call of service. You've earned your pay, and then some. Sworn to war. Как-то я выполнил задание и не выполнил. Где у нас тут? По-моему, сюда надо. Кузнецу. Так, похоже, нет. Я немножко путаюсь. Так, Your наверное, war вот это sworn он. now. This is the shield ringsmith. If you want to be scolded by us. Нифига тут цены на починку. Жесть. Особенно перчатки. А, нет, это... Перчатки еще ладно. Нет, этот шлем я чинить не буду. Sour Greybeard, talk to Halder there. That all? How are you at the blacksmith's craft, boy? Callow, confused, no discipline. Are you happy like that? Or do you wish to improve? Можно учить кузнечное дело. So you're the new recruit. Aye. Commissary? I'm quartermaster here. I have...
О, хорошее оружие. Свет и тень, 71 урона. А что это вообще такое? Меч? Интересно, могу ли я одеть этот шлем? Надо будет попробовать. Надо переодеть на доспехи одаренного. Так, мне надо посмотреть, нету ли у него поушенов. Похоже, что нет. Отлично. Но в целом это одно и то же, только... Ну ладно, надо выйти отсюда. Горящие у нас теперь клинки. Warsworn proud and let the rest rot. Побочных не осталось, остались главные. Так, куда мне? Сюда? Отлично. Yes? Можно и встретиться. Ah, the castle. This tells me that your tavern will be a part of locked up. It's your fault that I can't pay my tab, you know? I wasn't ever supposed to come back here in the first place. I've spent the last 20 years knowing what fate had in store for me. And then you... Damn it. I thought I had my life figured out. I know. It's just... I wasn't always the man I am now. In my youth, I was quite the warrior. I fought beasts the size of trees, was celebrated by mortals and fae alike. When I was initiated into the Fate Weavers, I thought it was a reward for my good deeds. The first time I saw my own fate, I realized it was nothing but a curse. My own death, of course. But not a hero's death as I had always dreamed. I was going to die alone and unknown. Killed by an Etin and used for stew. It was a terrible end. But I knew it was part of fate's greater plan. Then you came and changed that future. You stole my part in the tapestry. I was at peace with knowing the worst. But what do I do now that there's nothing to know? You're right. My glory days don't have to be over. And as long as I'm around you, I don't know how my story will end. That means I've got to make sure you stay around in one piece. Maybe this old trinket from my youth will help. After all, I don't just owe you my life. I owe you my future.
Why, I once tracked the Yeth of Avgrun on a moonless night by smell alone. Fey or not, I could have tracked those Tuathas sober. They've set up in a cavern north of town, complete with some way of scrying your location. That's how they found you so easily. I have a plan, but it'll take the both of us to work. These soldiers were sent out with one purpose: finding you and making sure you stay dead. Everything else, the Well, Arden, Hughes, have all been collateral damage. They're using something big to track you. They call it the Eyes of Tirna. Smash it, and they won't be following you anymore. The main entrance is heavily guarded and will require a strong attack. The other route is trapped. It'll need a subtler approach. Straightforward and direct. A warrior after my own heart. I'll cover the back and make sure they can't escape to report back to whoever sent them here. Let's track down some trouble. Ну что ж, вот у нас и обновилось главное задание, но продолжим уже в следующей части. Поэтому всем спасибо за просмотр и удачи, увидимся.